and wai heke ao. So let's go through that again. Put your fingers up where I can see them. You can count with me. Ready? We got pepe taha, rua wheke, kahurau, and wai heke ao. So there's those 4 coming down from manu manu. And then let's go on the other 4. We've got wai heke ao's daughter, makawe, pāwhero, hukatere, tuperiri. So you put those 8 together, they give you a straight line from manu manu down to tuperiri. Ka pai? Yeah. Shall I do it again? One more time, just for the road. Okay, Yep. One more time. Right, one more time. Okay. Ka putara ki te ahoe. Hey! Te iwi kainga. Karanga mai, ki e nei uri o whātua e. Pepe taha, tu mai ra pepe taha rua wheke, ka putara ko kahurau, ko wai heke au e. Aranga mai, te iwi kainga, nau te pohiri o te rangi. Rangi tamiro ainga here o te aroha e, ka putara ki te ahoe. Te iwi kainga, karanga mai, ki e nei uri o whātua e. Tu mai ra makau e ko pāwhero, ka putara ko hukatere, ko tuperiri e. Karanga mai, te iwi kainga, nau te pohiri o te rangi. Rangi tamiro ainga here o te aroha e, ka putara ki te ahoe. Ka putara ki te ahoe. Next week we're going to flip that waiata on its head. We'll come in with the twin to that waiata, which is called E Aku Manuhiri. And that there's going to be sung whenever we have manuhiri come onto our marae or within our domain. Okay. We're going to try something here. Just knowing that, Nef, your Wi-Fi is a bit in and out at times, but we'll just see if we can pick up Piripi, and maybe Piripi can just take us through tēnei au, our ngeri. We'll see how we go, Nef. Mena kore take tō hono, well, we'll run it from this end. E pai ana. Over to you, we'll bring the words up for tēnei au. Ngā mihi, kia ora tātou. Ngā mihi ante, ngā mihi anko, kei te pai taku hono. Yep, me, ka pai. Sweet as, let's get down to business. Ka pai. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga a tiki. He matakahi, he manuka, he kahika, I ahu mai I te kohanga tapu tapu a tea. Let's try that front part again. So the kaya has tēnei au ko te uri o manu manu. There's a beat, as Taru said yesterday, there's a beat, and then ko te aitanga a tiki. The whole gropu comes in on ko te aitanga a tiki. So let's just run with that. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga a tiki. 1, 2. He
matakahi he manuka he kahika I ahu mai I te kohanga tapu tapu atea. Joyce, let's run there one more time. There's 3 lines, or 2 lines. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga tiki. 1, 2. He matakahi he manuka he kahika I ahu mai I te kohanga tapu tapu atea. Cool. We'll chuck another line in there. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga tiki. He matakahi he manuka he kahika I ahu mai I te kohanga tapu tapu atea. I te whare o te manuka, I te whare kura o manuka pua. So let's go through those 3 lines again. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga a tiki. He matakahi he manuka he kahika I ahu mai I te kohanga tapu tapu atea. I te whare o te manuka, I te whare o kura o manuka pua. Tēnei au te ho atu nei. Ka pai, yeah, we'll add that 4th line in. Tēnei au te ho atu nei. Try that from the top again. Here we go. Oh, am I on mute? Are we good? Still good, whānau? Aroha moni. There you go. You're good, Neff. Pai ana. All good? Oh, okay. Aroha mai. Sweet, here we go. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga a tiki. He matakahi he manuka he kahika I ahu mai I te kohanga tapu tapu atea. I te whare o te manuka, I te whare kura o manuka pua. Tēnei au te ho atu nei hokai āwai, pana āringa. Yeah, there's a bit of a tongue twister in there. So I'll just go over the 4th line. Tēnei au te ho atu nei hokai āwai, pana āringa. Tēnei au te ho atu nei hokai āwai, pana āringa. One more time. Tēnei au te ho atu nei hokai āwai, pana āringa. Ka pai, let's go from the top. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga a tiki. He matakahi he manuka he kahika I ahu mai I te kohanga tapu tapu atea. I te whare o te manuka, I te whare kura o manuka pua. Tēnei au te ho atu nei hokai āwai, pana āringa. Hikoi a te whetū, hikoi a te marama. Kei te whai ao, marama. Oh, shit, te tuku hononga. Pai ana, tino pai. Aue. Let's, I think our hono's a bit better. Let's bring it up one more time, PDP, and we'll run it from this end too, eh? Yeah, ka pai. So, yeah, ka pai. Beautiful. Okay, we're going to get you to mute yourself, Neff. Beautiful. Okay. Okay. Okay, here we go. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga a tiki. He matakahi he manuka he kahika, I ahu mai I te kohanga tapu tapu atea. I te whare o te manuka, I te whare kura o manuka pua. Tēnei au te ho atu nei hokai āwai, whana āringa, ko ia te whetu, hiko ia te marama, kei te whai ao, kei te ao marama e. Pai ana? Cool. Yeah, okay. Yeah, that blimmin' internet, eh? Yeah, it can be a hoha, but it can be a beautiful thing.
Okay, tēnā koe Piripi, I tēnā arahitanga. We're going to drop in a little bit of hitoria now. Now, if you've been following the kariki at night, there's a beautiful history that they bring in every night. Now, the last couple of weeks have been all about Hawaii, and so we're just going to finish off that Hawaii kōrero. We're going to move from Hawaii very quickly into our muri whenua migration down. So you're probably getting the last of the Hawaii kōrero now, but if you can spin off the whakapapa from Whaitiri down to Rongomai, you're the bomb. Okay, so have a think. So let's start with Whaitiri. She falls in love with a fella called Kai Tangata, and they have a child by the name of Hema, and Hema marries Urutonga, and a couple of children are produced. They are heavenly produced because old, what's her name, Whaitiri gets involved and zaps her daughter-in-law with the power. And so the daughter-in-law ends up having two sons. One is Tāwhaki, the other one is Karihi, the younger brother or older brother. Oh, good question that. Yeah, wānanga. Oh, gee, where's your brother? So we have Karihi and Tāwhaki. Now, Tāwhaki and his wife, Hine Piripiri, they have Wahieroa. And Wahieroa has rata. Yeah. Kapai? So that's a whakapa. Now, rata has two whakararo has whakatau pōtiki, and whakatau pōtiki has rongomai. There's your captain of the waka Mahuru ki te rangi. So let's run through it one more time, and then I'll give a little bit of a catch-up kōrero, and that's it. We're tying all this Hawaii stuff up. So you should now have a really awesome understanding of these tupuna. Let's go back to Whaitiri. Whaitiri heard about a fella called Kai Tangata, because she was right into eating people too. So she hooks up with Kai Tangata. But then she finds out Kai Tangata doesn't even know that. He don't even like eating people. So she gets rid of him. So that's Whaitiri and Kai Tangata. They have a child called Hema. Hema marries Urutonga. Now, Hema and Urutonga, they get carried off pretty much by the Ponaturi. Those are those poto little people, and they're little gremlins. No. These are the Ponaturi. Right. So these are the Ponaturi, carry off Hema and his wife Urutonga, and they take them underneath the water. And unfortunately, your fella's tupuna Hema gets eaten, and there's only bones left of him. But Urutonga, the wife, she ends up being like the kaitiaki of their door in their house underwater, and her job is to inform the Ponaturi when the sun has gone down, so that they can come out and go and do their thing on land. They do all their haututu and everything. So that there is Hema and Tāwhaka, that's Hema and Urutonga there underneath the water with the Ponaturi. Now, their children are Tāwhaki and Karihi. Tāwhaki and Karihi go to rescue them. They find that their father is dead, but they're able to free their mother and trick the Ponaturi and pretty much killing a lot of them. Kapai? So they come back ashore, and Tāwhaki meets his wife, Hine Piripiri, but her brothers are real dickheads to Tāwhaki. They don't like him, they're a bit jealous, and they try to kill him, but it doesn't work. Hine Piripiri asks her brothers, hey, where's my man? And they're making up excuses and everything. So she goes to look for him, finds him buried. Hey, she just finds him, he's buried but alive. And he tells her, drag over a long bit of wood to help warm me and revive me. And that there is the wahie, the wood, roa, wahie roa. So that is the name of their son. Firewood. Yeah, that's the name of their son, wahie roa. Now, wahie roa,
he marries Kura, and he gets killed by a fella called Mātuku Tangotango. Now, Mātuku Tangotango was an ogre, not a very nice guy. And so Mātuku Tangotango kills Wahieroa and takes his, eats him up. But the Ponotiri come and grab the bones, eh? They take the bones of Wahieroa away. Now, next generation, Wahieroa and Kura, they have a son called Rata. And a couple of things about Rata. Rata wants to go find who killed his dad. And so he goes for a bit of a walk when he gets grown up. He's a man, he goes for a bit of a journey and finds a fella looking after this, the cave, the entrance to the cave where Mātuku Tangotango lives. And he tells Rata, hey bro, if you come back in a few days, the new moon comes up. That's when Mātuku Tangotango comes out of his cave, because I yell out to him, I call to him. So a few days later, Rata comes back, Mātuku Tangotango comes out of his cave, ends up going up to one of these two pools of water, beautiful pool of water, two of them. One is for his waifakata, to look in the mirror, and the other one is a waihiru, where he does his hair and washes his face, and that's where he was killed by Rata. So Rata then goes and chops down a tree to make him a boat to go and get the bones of his dad, Wahieroa, who are being held by the Punaturi. So basically, he goes to chop down a tree, but he doesn't give karakia. And so that's when Tāne's whānau, all the insects and everything, they keep putting the tree up. So Rata learns a really good, he learns a good lesson there. I must give karakia. I must remember my protocols. And so they finally agree, the children of Tāne agreed to him taking the tree, but they say to him, hey, actually, let us carve the waka for you. So they fashion a waka for Rata, and he comes back the next day with all his men, and they take off to go look for the bones of his dad. They eventually find the Punaturi, and they find the bones, and basically they steal the bones, take them back to the village. Punaturi come over to fight them, and they destroy the Punaturi. Ka pai. Now, after Rata, we have two whakararo. He's another toa, a legendary toa of Hawaii, and two whakararo has whakatau pōtiki. Heaps of kōrero about whakatau, we're not going to go there now. And then lastly, whakatau has rongomai. So there you go. There's your Hawaii whakapapa. So lock it all in, because we've got kahoots coming up for all of you people. Okay. Now something's happening to my screen here. Tyrese, can you stop your share? Auntie's not sure how to. Okay. There's our history. We're now going to have a look at our haka pōhiri. Come on, let's go. Kenairuia. Hoit. Awe hate haue wawara maira. Aue ko ngā hau e whae wawara maira. Kawaki kawana matai. Ngaru ngaru ana I wai te mata. Toi a mahuhu ki te rangi. Ngā waka ki uta, kia ki te ai au, kia rongo ai, I te kaupapa, I hara mai ai koe. Taka takahia. Taka takahia te whenua, I hara mai ai koe. I hara mai koe, ki runga o Ngāti Whatua, ki runga o Tamaki. He renga waka, he renga tangata e. Etu pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ai, aha tērā. Haere mai. Ai, haere mai aue. Haere mai. Ai, haere mai aue, tu noa. A maunga kōrero o te iwi kuangaro. Tuku tuku I te rangi. Tukua ki te whenua, ki taka parawhau e tūnei aue. Ei. Etu pohiri ngā iwi o te motu pakia.
Ai aha tērā. Haere mai. Ai haere mai aue. Haere mai. Ai haere mai aue ki taku hui. Hey. Now, can I have a G? I'm looking at you, G. Give me 2 thumbs up if the hono was okay coming through to you. 2 thumbs? Good, good. Yeah, you thought I was going to get you to lead that hakapuhiri, eh? Yeah, next time, eh? Do you want to? Look how. Oh, okie dokie. Let's take it a couple more times. Yeah. All right. Rawe. Tēnā ruia. Hoits! Aue ha te hau e wawara maira. Aue, ko ngā hau e whā, e wawara maira! Ki tawana ngata. Ai, ngaru ngaru ana I wai te mata. Ka ia Hei. mahuku ki te rangi. Ngā waka ki uta, kia ki te ai au, ki a rongo e, I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka takahia. Taka takahia te whenua, I hara mai ai koe. I hara mai koe, ki runga o ngati whatua, ki runga o tamaki. He renga waka, he renga tangata e. Etu pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ai, aha tērā. Haere mai. Ai, haere mai aue. Haere mai. Ai, haere mai aue tunoa. Ngā maunga kōrero o te iwi uangaro. Tuku te rangi. Tukua ki te whenua, ki taka parawhau e tūnei haue. Etu pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ai, aha tērā. Haere mai. Ai, haere mai aue. Haere mai. Ai, haere mai aue ki taku hui. Hey! Ooh, I feel like getting up and doing it. I feel Okay. like doing it. Never mind, Well, never mind. No, next week, next getting week. our heat kaka. How you guys going? Okay. Hope you're going well too. Right. One more for the road. One more for the road. And One kapai, more for the road, whānau. yeah. Hey, you know, hakapohiri? The hakapohiri is it's a process, eh? Of making sure that people don't come into your whare, into your papakainga, into your pā, with an attitude, with a behavior that we don't want. And so what we do is we get the whole iwi to come up and do a hakapohiri as part of the shakedown process. Because we need to bring their tapu attitude, we need to bring their tapu behaviors into a manageable space. That's all we're doing in hakapohiri. We're saying to them, you come into my house, you come into my pā, into my papakainga and play up, you are going to be on the hangi. Okay? So that's what hakapohiri is about. It's about bringing people's attitudes and behaviors into a space where they're manageable while they're in our midst. Ka pai? So it has to be done with vigor. Yeah, so hakapohiri, we do it with vigor. Okay, right. Hakapoiri. Hakapohiri, bring it. Tēnā I ruia. Hoot! Aue ha te hau e wawara maira. Aue, ko ngā hau e whā, e wawara maira. Tawana ngata. Tai ngaru ngaru ana I wai te mata. Ia mahuku ki te rangi. Ngā waka ki uta, kia ki te ai au, ki a rongo ai, I te kaupapa, I hara mai ai koe. Taka takahia. Taka takahia te whenua, I hara mai ai koe. I hara mai koe, ki runga o ngati whatua, ki runga o tamaki. He renga waka,
Ia hatera. Haere mai. Ai haere mai aue. Haere mai. Ai haere mai aue. Tūnoa. Ngā maunga kōrero o te iwi kuangaro. Tuku tuku te rangi. Tukua ki te whenua ki taka parawhau e tūnei aue. Etu, pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ia hatera. Haere mai. Ai haere mai aue. Haere mai. Ai haere mai aue ki taku hui. Hey! Beautiful, beautiful. Ooh, who needs kori kori in the morning, eh? You can come here and have a kori kori. Pai ana. Just on that note, don't forget, 7 o'clock in the morning, we've got that beautiful kori kori tinana with Tu Kaiora and Bailey. So yeah, set your alarm clocks now. Yeah, 5 to 7, like me. Quickly roll out of bed, boom, into it. Okay, we're gonna do a round of Kahoots. Bring it on. All right, bring on your Kahoots. Hang on, where's my phone? I want to be in on the action too. Okay. Right, won't be long, whānau. I'm sure Joe's going to carry on talking to you guys. Yep. So we've got our 7 o'clock at night, eh? A wealth of kōrero's been coming out of there. So if you've been wanting to build up your knowledge of Ngāti Whātua history, then that there is a place to go. Every night, 7 o'clock, we have our karakia, and then you get a good 10 to 15 minute of history. We've had Ropata this week. He's come on board and he'll be leading out the next iteration, the next phase of our history, which will take us from Muri Whenua and bring us down to Tamaki. Beautiful. I'm looking forward to it. I love it when we talk about our migration, because we talk about the migration from the far north down to the Hokianga, and then from the Hokianga down into Kaihu. And from there, it's the conquest of Kaipara, and then the conquest of Tamaki. So it's a beautiful story with a beautiful ending. Yep, I'm looking at you fellas now. Yeah, ko koutou ngā otinga. So, yeah. Now we're just having a little bit of... few technical difficulties going on with Kahoot, so we're going to have a bit of a waiata in the meantime, and I'll try and get this happening, Gab. Yeah, kapai. I'm going to take you fellas through Waiheke eh? Yeah, let's go through Waiheke. Huia can sit over there, and I'll gladly take you through now. These are the means actions. So wahinema, kaua ea ta whai I aku niki niki. Okay, because you'll be doing the means action. So yeah, I'm going to take the limelight today. Men, tānema. Yeah, we got our actions here. Okay. Okay, here we go. Words, that's great. Sorry, guys. Okay, we'll let Huia carry on with that. Mau kua kapi te whenua I ori, maunga nui ki Tamaki, maranga. Maranga maira, maranga maira, he wahine, urotu, Waiheke ao re re hua, Waiheke ao. Mare kura e, nau kua kapi. Nau kua kapi te whenua I ori, maunga nui ki Tamaki, maranga. He tau kupu na mahanga, he manurere I te po. He tau kupu na mahanga, he manurere I te po. Ko puta kaora, ko tutaki, ko Waiheke awe. Iripiro e, ki te amai ana to atahua. Ka whai te rongo, ki aho moe warangi. Ho koe tēnā he wahine mana,
wai heke awe. Ka puta rā, ko makawe, ko mauku, ko weka e. Ko riunga tēnā, ko whiti, ko rango. Ko te pōtiki, haki puta tō muri e. Maranga maira, he wahine, purotu, wai heke ao re hua, wai heke ao. Mare kura e, nau kwa kapi te whenua I auri, maunga nui ki tā maki maranga. Nau kwa kapi te whenua I auri, maunga nui ki tā maki maranga. Maranga hui! Alrighty. Awesome. Okay, whānau.